Yeah, yes, sir, yes, sir, yes, sir. Okay. Okay. So we will start with tell me something about yourself. Good evening, sir. Myself, Shubhendu Chakravarti. I Hmm. had pursued my BTech from Techno College of Engineering, Okay. and after that, I have worked in a private firm from campus placement, Hmm. and then after I have chosen to work for the government, Hmm. and I belongs to Ambassa, sir. I did not get it. You have done your engineering, right? Yes, sir. And after doing your engineering, in which year you have done your engineering? I completed my BTech in 2020. Okay. After Yeah. that, I have got campus placement In where? in Kia Motors. In Priya Motors. And then what happened? Then I have worked there for 2 months. Then I left to prepare for government services Why did you leave your job after 2 months? because there's some family obligations because that was in Hyderabad, Okay. and the first 2 months was from work from home because of the COVID circumstances. Okay, fine. So then you came back from Hyderabad, is it? Yes, sir. Yes, sir. I came back. Why did not you wait in Hyderabad to finish? Maybe you could have switched somewhere else. No, actually, my father wanted me to stay here and prepare from home because of the COVID rising cases of COVID at that time in the rest of the India. That is fine, but career is also important, isn't it? Yes, sir. Career is So from important, but 2020 till 2023, you did not get any job? I was trying in the government sector. In the initial first 1.5 years, I just prepared for government services, Okay. and after that, I have started giving exams. I have given some exams, and now getting some results also. Which is the exam that you have given so far? I Can you have make a cleared. chronological list of the exam from exam 1 to now, whichever you Yes, have sir. given? I have given JRBT exam. Hmm. After that, I have appeared for the civil services exam. Hmm. After that, I have given my combined one prelims. Did you give combined one prelims first or civil services first? Civil services, sir, first. Okay. Tpsc. Okay. After that, I have given my TCS prelims, Hmm. followed by the combined one mains, Hmm. followed by TCS mains, Hmm. and currently I am giving the interview of the combined one. Okay, correct. So you have also given JRBT. Did you get JRBT? Yes, I have got a job as a LDC in education department. Yet to get a joining. So why you did not tell it upfront that you have got a job, which is a good thing. You've got a job in government of Tripura. I just missed that. Sorry, sir. You missed a job that you've got. No, I missed I missed to tell you. Okay. So who is there in your family? So my father, my mother, and my grandmother. Grandmother. Okay. What is your parent doing? Father. My father, my father is a control room operator in electric services, Hmm. and my mother is a homemaker. Mother is a homemaker. Okay. Very fair enough. Good. Now the point is that you have already got JRBT, right? It is what Group C, isn't it? Yes, sir. Of course, sir. So why would you want to switch from that? Because I think, sir, I will get many experience as the LDC also, but I think I can use my uh, knowledge better in this sector, means in the CDPO, ICDS, and Panchayat executives, whatever I got. So what was your post preference? So my post was CDPO, ICDS, and Panchayat extensive officer. Why did you give CDPO first and not Panchayat Executive Officer first? Because being a CDPO, I can have access to many of the ICDS who have direct contact with many of the Panchayat executive officers who can work on the ground. So Okay. being a Panchayat executive officer, I have limited jurisdiction, but as a being a CDPO, I can impact many people's lives. What is the Oh, difference yeah. between a CDPO job and a Panchayat Executive Officer job? The Panchayat executive job is sorry, sir. Panchayat executive job is Panchayat Executive Officer. yes, sir. Sorry, sir. A Panchayat executive officer is a job where the
where panchayats are guiding the gram panchayats to work well, whereas the CDPO is guiding the ICDS who are in line to guide the panchayat extensive officer. Do you think that integrated child development services and panchayat extension officer do you think that there is a link between the two? Is it that what you're saying? No, sir. Sorry. Yes. So what are you talking, man? Sorry, I just made that. I'm really sorry. That part. What is the full form of CDPO? Child Development Program Officer. So child development program officer may probably work with ICDS, but panchayat is a separate department altogether. So how come these three are same? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. I agree, sir. I just missed that. Sorry for that part. Why? What happened? Do you know when this ICDS scheme started first in Tripura? That's 1975. And do you know then when CDPO came in Tripura? CDPO post that I don't have knowledge right now. Okay, fine. Do you know that the entire ICDS this works on a project? Do you know the ratio between the center and the state funds for that project under which the ICDS people work? So 90:10. It is for the northeastern states, is it? Yes, sir. Northeastern. Why do you think there is a difference of like 90:10 for northeastern states and for the other states it is 60-40? Because northeastern states needs more push for upliftment. Because northeastern being ignored for a majority period of in the history after the independence. Why do you think after Indian independence, like the northeastern states are basically ignored? Not ignored basically, sir, but that time we don't have enough funds. So we have tried to develop the regions which have the capacity to build fast and where the British infrastructure is more, like the Punjab, Uttar Pradesh area, Madras region. But when you get the funds and when we are starting getting developing. Subramanian, do you think that location is a problem for Northeast since independence because of which development could not happen? Location is not the prime, but location matters, sir, in that matter, because majority of the the share of northeast northeastern seats in the Lok Sabha is very less. So the emphasis on that part is given when any government comes to power. Do you know what would be, according to you, the main role of an ICDS supervisor? So its work will be to visit the Anganwadis to inspect, and they are assisted by the Anganwadi workers. Along with that, they will provide training to the Anganwadi workers, and they collect the reports from them and submit it to the CDPO. What are the reports? Means what is the domain in which ICDS works? They work in the in the matter of child development, basically. Do you know the stages of a child development in terms of ICDS? No, sir. No idea, sir. Okay. You like this panchayat extension officer, like it is mostly a job, whereas you need to cater to the different problems of the panchayats of the areas that you will be given charge. Okay. So what do you think? What problems you can face in a village panchayat? So there will be problems like there will be gender inequality. There will be problem of behavioral inequalities. There will be problems like development. There will casteism, separatism. Casteism and. So what are the main Okay, I got it. Like what do you think should be a main attribute for a good panchayat extension officer to handle these things? So as to handle these things. Because I can't get you, sir. I'm saying that whatever you said is correct. So if you are a panchayat extension officer, if you are given a panchayat extension officers, the job role of a PEO, in that circumstance, what do you think? What should be the attribute of a perfect panchayat extension or executive officer so as to handle these kind of issues? Okay.
So first of all, he should be dedicated enough to his job. Okay. Along with that, he should have the ability of problem solving and trying to communicate with the different stakeholders at the same time to bring all of them into the same page. He must have the leadership quality in this aspect so that he can bind the people in the region. Along with that, he must have the knowledge of the demography of the region and try to analyze how to mitigate this, how to channelize or find a medium to bring them all. Your branch, that is your engineering, you are an engineer, right? Do you really think that an engineer fit into this kind of jobs? I don't feel like an engineer fits into this kind of jobs. Do you agree with me? The engineers can be fit into this job also. How? Because this is generalist job and and the ability of engineer to learn is there because they have learned many subjects in the engineering in the engineering education. So that's Like what I'm that. coming to, like your engineering field. Okay. Yeah. What benefit it can give if you are a CDPO or a ICDS or a Panchayat Executive Officer? Uh, What is your field, by the way? I'm Specific mechanical branch. engineer. How a Mechanical engineer. how a Mac engineer can justify these jobs, doing these jobs, justify. So a mechanical engineer basically he can try to communicate with the higher authorities to bring investments in the region, to set up industries if possible, and try to supervise the works of the industries by the help of the people in the Gram Panchayat, so that the people, if there are any gap exists between the society, he can bind them through the income levels. Okay, I did not ask that. I asked you, does a engineer has anything like an engineer is? Don't you think an engineer is a problem solver? Yes, sir. So that is what you should say, na. That problem solving is important, isn't it? In any job, problem solving is the prime thing, right? Doesn't an engineer have analytical skills as well as interpretation skills? Yes, sir. Yeah, so all these things you need to speak up, na. It feels like I am putting words in your mouth. I am not convinced. Can you convince me that can you do any one of this job properly? मुझे तो लग रहा है यार, let's say पंचायत एग्जीक्यूटिव का अगर आपको जॉब मिल गया तो आपको अगर किसी ने कोई ब्राइब दे दिया तो आप वो ब्राइब ले लोगे यार, और you will not be able to fit in into the job. Then why should I take you, yaar? So, What do you have? What quality you have for which I should take you? the qualities I perceive I have dedicated to whatever I do with proper ethical manner, and along with that I have a problem solving ability, and along with that, sir, I am a disciplined person. Let me tell you a scenario where your senior is asking for a bribe and you are part of the system, and your senior is asking for a bribe from some person in any of the jobs like a CDPO, ICDS or PEO, and he is also threatening you and telling you कि भाई अगर तूने if you utter a single word about this, you will be taken a task. ठीक है, तो तुम क्या करोगे? What will you do at that time? Sir, first try to convince my senior that you shouldn't do that because this is unethical and the first preference. And if he don't agree, I will try to communicate with with other senior officials, but I will not allow this to happen in presence of mine. अरे पूरा सिस्टम ही करप्ट है यार. How will you change the system? Sir, sir, system. We can't change the system, but we can be a whistleblower of change in that in the beginning, sir. Okay. ये recently यार पता है ये this Maldives thing is going on, no? Yes, sir. What is this Maldives issue? Maldives issue is that the change in regime in the Maldives had made it pro China and and taking it away from the India. And that is why
the Maldivian people chooses the party who says India out campaign, who support India out campaign, and that led to a creation of difference in opinion I did not between the ask India. the geopolitical backdrop. I am just asking you what happened recently. Don't tell me history. Tell me straight what is the situation that happened and what is the problem right now. The situation happened is that there difference between Maldives and India due to the You Maldives don't know, change its isn't it? plan. You I have know, no sir. idea, isn't it? I know, sir, What that. was the difference? What happened? In the last Sir, few listen. days, something happened Okay. in Okay. Okay. Maldives Okay. that basically led to the Indian PM promoting Lakshadweep. What happened? So Maldivian PM had visited the China, and that made Indian ships to go out of that region, Okay. and because of which the PM Modi had promoted Lakshadweep as an alternative source of Indian to the Maldives. Isn't the Because whole India, controversy started with the Maldivian minister commenting something on the Indians and tourism as well as Indian majority religion? yes, sir, three Maldivian presidents So that is the problem, ना? Why you are talking about China and all? That तो backdrop में है ना? मैं पूछ रहा हूँ कि what is the recent situation? Okay, sir. I will ask you apple and you will be answering oranges. This is how you will be handling or what? Do you know what is cryptocurrency? Yes, sir, I know. What is a cryptocurrency? It is a digital currency which is available by digital mining. What are the most famous? Tell me 5 most famous cryptocurrencies. Bitcoin, Okay. Lakshmi coin, Ethiopia, then I don't remember two more, sir. Do you recall like a few days back there were some bills passed by the by our central parliament wherein they have changed the names of our IPC and all, CRPC and all? Yes, yes, sir. Do you know the change of names? What are the new names that has been given? Yes, sir. The first is IPC is changed into Bharatiya Nyay Samhita Bill. Okay, very good. Next. Then penal code. CRPC. CRPC is can I take a second? Yeah. Bharatiya. Sorry, sir, I couldn't recall the name. Okay, fine, fair enough. Okay. Now, Lisi, now in our society, they say that women's safety is not taken into consideration properly. Okay. But whenever we look into the parliaments over the last few years, the parliaments have actually made a lot of laws which relates to women's safety. Do you know few of the laws that the parliament has made over the last few years or the decade or so to promote women's safety? Sir, first is Nirvaya Act of 2013. Very good. Next. After that, the campaign. So can I schemes on the campaigns also, sir? Do whatever. Whole both. Okay, fine. Fair enough. Okay. Then government started Beti Bachao Beti Padhao in 2015. Okay. After that, after that, country. We have seen the amendments in the MT. Have you heard about Shivox? No, sir. You did not hear about Shivox. Did you hear about Sexual Harassment at Workplace Act? Yes, sir. Yes, that is of 2012. Okay, fine. Okay, fair enough. Do you think that this concept of gender equality is a myth? Or gender inequality is a myth?
Man should be given upper hand in the society. What is your view? If someone tells you that this gender inequality is a myth and man should be given upper hand in the society, what is your view on that? So, gender inequality is not a myth; is the reality in the current circumstances, and we need to solve it because uh, without the gender parity, we can't do much in many of the domains. Because as we see, whenever there was a war or anything happened, the males only participated and led to the many widows in the society. And due to which there is a women participation always declined and not treated like it must be treated. Okay. So if we achieve the gender equality, we will see that many of the problems of today's problem can be solved due to consultation between the male and the woman in a household, even in the society also. Like the problem of marital rapes, the problem of uh, domestic violence, the problem of climate change, even can be negotiated with the consult when gender parity can be achieved. Okay, fair enough. Very good. So you have prepared for UPSC, like UPSC CC, as well as you have prepared for state PCS, like Tripura Civil Services, right? Yes, which was your favorite subject in both? Favorite subjects? I love polity, like polity. Okay. So you love polity. So what is Article 14? Article 14 is right to equality and equal protection of law. What is the difference between right to equality and equal protection before law? If the origin, one is of British concept and one is of American concept. Okay. In which, in one equality before law, we will give everyone should be treated equally in front of the law. Whereas in case of equal protection of law, the law can be bended for the special section, and unequal should be treated unequally and equal should be treated equally. Okay, fair enough. What are the exceptions to law of equality? Do you know any article which is an exception to law of equality? It's presidential immunity and governor's immunity is means. Why do you think a president and a governor or the member of a parliament, whenever they argue in the parliament, they can say anything and they do have the immunity? Or you say the foreign diplomats, they also have the immunity in certain cases, and which is a violation of, do you think it's a violation of law of equality in a way, or do you think it is necessary for some certain constitutional positions to have that privilege? Yes, I would say that would be necessary to preserve some of the constitutional position autonomy. Because if we say the president is the head of the state, so during his term, if he is subjected to any law, so that means the voice of the choice by our representative was wrong. If it would sound like that to the people, and that would create some separatist tendencies in the country for the president and governor, and for that and for the MPs. So if we can't give them the freedom to argue in the parliament, then there would be not proper discussion and no consensus and accommodation will be achieved. Okay, fair enough. Last question to you is that, so, there is a concept known as inflation, which is like increasing nowadays, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. So, do you know that what are the steps that has been taken by government of India to curb this concept of inflation? So, one of the major factors of Indian inflation was always being the input. Again, listen to me. I am asking you, I am not asking you factors. I am talking to you about government initiatives. Do you know any government initiative or not? Whatever the question has been asked, please answer that. Okay, sir. Don't beat around the bush. Tell me. Sir, the Indian government have launched sovereign gold bonds. How does along with that, so this will reduce the import of goods.
haven't you heard about a committee for which takes care of inflation? Yes, monetary policy committee, MPC. MPC, yeah, isn't it? What is the Okay. role of that committee? That will decide the repo rate. Yeah, and what is a repo rate? Repo rate is the rate at which bank lend money to the RBI lend money to the banks. Okay. It was nice talking to you. I'll give you feedback in 5 minutes. I'll call you back. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Shubhanil, কেমন লাগলো experience of a C1 interview? আমি জাস্ট কি কয় একদম পুরো হয়ে গেছি নার্ভাস হয়ে গেছি দেখো আমি তোমার আনকাউট একটা ফিডব্যাক দিতেছি, মানে একদম অনেস্ট ফিডব্যাক সেটা, ঠিক আছে? ইফ ইউ beat around the bush, they will not tolerate you for more than 5 minutes. ঠিক আছে? যে প্রশ্নটা করা হয়েছে যদি না বোঝো, you can ask them, pardon me sir, I did not ask, I did not get the question. They will not say no to that. কিন্তু তোমাদের যখন প্রশ্ন একটা জিনিস করা হইব এবং তুমি উত্তর যখন আরেকটা দিবা, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ নট এন ইমপ্রেশন অফ এ গুড লিসেনার। তো এটা তোমার ফার্স্ট ফিডব্যাক, ঠিক আছে? Second feedback, this interview was a mixed bag in the sort ke it মানে I could see that you are not prepared much. তোমার যে introduction, কারণ JRBT টাইম থেকে you are associated, before that also you are associated with me না, অনেক দিন ধরে তুমি associate আছো, so it tell me something about yourself এর মধ্যে তুমি তোমার সবচেয়ে বড় স্ট্রং জোনটাই কইছো না, যেটা হলো যে you have already got a government job। এটা যে কত বড় achievement, এটা যদি তুমি নিজে টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইয়োর সেলফ এ না বলো এবং ওরা যদি এটা পরে পায় তখন এই জিনিসটা তো ভালো হইতো না। Your tell me something about yourself should be something like that where you are highlighting your profile, you are highlighting your career bullet point, and এর মধ্যে JRBT Group C is a very important cog in the wheel, ঠিক আছে? It may be a Group C job, even if you have got a Group D job, still it is a state government job, you have got the job beating lot of competition। কথাটা বুঝতেছো নি আমার? So they will value it, ঠিক আছে? তো ideally your introduction এর মধ্যে this you are currently you have got JRBT Group C, that you need to figure out, these are 2 points। তো starting was not great, ঠিক আছে, but in between যখনই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পার্টটা আইছে তুমি ভালো অ্যাটেম্প করতে পারছো, ঠিক আছে? ইভেন মানে তোমার লাস্টে দিয়ে যে তুমি মানে পলিটির পার্টটা অ্যান্সার করছো, দ্যাট ওয়াজ এ ডিসেন্ট অ্যাটেম্প্ট, ঠিক আছে? কিন্তু দুইটা সমস্যা, একটা হইলো ইউ আর মানে বিটিং অ্যারাউন্ড দ্য বুশ, প্রথম পয়েন্ট। আর সেকেন্ড পয়েন্ট হইলো যে ইন্ট্রোডাকশন ওয়াজ নট এট অল পাওয়ারফুল, ঠিক আছে? তো ইন্ট্রোডাকশন নিড টু বি পাওয়ারফুল, ঠিক আছে? ইউ নিড টু ওয়ার্ক এ লট, রাইট এ লট অ্যাবাউট দ্য ইন্ট্রোডাকশন। তারপরে ইউ নিড টু অলসো আরেকটা ব্যাপার হলো, এটা অবশ্য আমি দিয়া দিমু, ঠিক আছে, ডিটেলস আমি দিয়ে দিমু খুব তাড়াতাড়ি, যে জব রোলের ব্যাপারে তোমার আইডিয়া নাই খুব একটা। এই আইডিয়াটা তোমার জব রোলের ব্যাপারে আইডিয়াটা তোমার বাই করতে হইব, ঠিক আছে? সিনিয়রের লগে কথা কও বা ফ্রেন্ড সার্কেলের লগে কথা কও, গ্রুপে এটা বাই করতে হইব, কারণ জব ডিউটি নিয়ে হেরা কিন্তু তোমারে কনফিউজ করার খুব চেষ্টা করবো। বুঝতে পারছো? কারণ তুমি পঞ্চায়েতের লগে তুমি ICDS রে করতে পারতো না। একটা জিনিস কইতে পারো তুমি শুধু, যে পঞ্চায়েতের মধ্যে যে বাচ্চাগুলি আছে ICDS ওয়ার্কস আউট অন দোজ থিংস অলসো, কারণ চাইল্ড ডেভেলপমেন্টের পার্টটা বেসিক্যালি ICDS দেখে, যেটা সুপারভাইজ করে CDPO, ঠিক আছে না? এবং দ্যাট ইজ দ্য থিং দ্যাট ইউ নিড টু টক এন্ড ইউ নিড টু ফিগার আউট, ওকে? তো এই হইলো ব্যাপার আর কি, 2-3টা ব্যাপার, যে 2-3টা হইলো কয়েকটা ব্যাপার, যে কয়েকটা ব্যাপার তোমার মাথায় নিতে হবে। এবার তুমি কো তোমার ওভারঅল এক্সপেরিয়েন্স কেমন আসলো? আমার তো স্যার ডিসেন্টলি আসলো, বাট হ্যাঁ একটা জিনিস আছে যে আমার ইন্ট্রোডাকশনটা আমি জানি নার্ভাস হয়ে গেছি, আমার স্ট্যামারিং এর প্রবলেম মানে আগে আসলো, এখন নাই, অনেক বেটার। আমি কইতেছি তো তোমার কথা কওয়ার কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে? তোমার ডিকশনে কোনো সমস্যা নাই, লট অফ পজিটিভস আর দেয়ার, কমিউনিকেশনে কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে? প্রবলেমটা হইলো তোমার এক্স জিজ্ঞেস করা হইতেছে, তুমি XYZ সব কই লিখছো, দরকার নেই তো। চায়নাতে আমরা আমও পরে, তোমার তো আগে আমি জিজ্ঞেস করছি যে ইনসিডেন্টটা কি, হোয়াট হ্যাপেন্ড, ইউ নিড টু টেক আউট দ্য ইনসিডেন্ট না? এক্স্যাক্টলি, ওকে বুঝছি স্যার। বুঝছো নি তুমি? এই ব্যাপারগুলি করতে, দিস ইজ এ
descended for maybe 50%. কিন্তু boss, let me tell you, I know you personally. 50% may not give you a rank. বুঝছি স্যার। For you to get a rank, you'd require something around 14 out of 20. Got it, sir. তো এটা হলো আমার ফিডব্যাক। এবার তুমি কো, তোমার জিনিসটা বুঝি। নার্ভাস হয়ে গেছিলে, কেন নার্ভাস হয়েছিল গো? জানি না, হঠাৎ করে আমি কনফিডেন্ট আসলাম, ঠিকঠাক লাগবো, ঠিক আছে, মোটামুটি সিডিপিও, পিও, আইসিডিএস এর পিও এর জব রোলটা প্রিপেয়ার করছি একদম। তারপর স্যার চেক করে আমি আজকে প্রিপেয়ার করছি দুপুরে একটু সবটি টিমসও প্রিপেয়ার করছি কয়েকটা। বাট আমি মিক্স করে দিচ্ছি, আঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কার্স জায়গাতে আমি পিও পঞ্চায়েত এক্সটেনশন অফিসার ঢুকাই দিচ্ছি। মিক্স হয়ে গেছে এই পার্টটা, এটা আমি বুঝি। এন্ড সেকেন্ড পার্ট, আমি মনে করো তুমি কোশ্চেন রিলেশন দেয় মাল্টি সাইনের ইস্যুটা, ঠিক আছে, তো আমি এটারে যেটা করছো, আমি চাইছিলাম মনে করো 1 2 3 4 5 স্টার্টিং থেকে এন্ড অব্দি যে পয়েন্টের কইতাম আসলাম আর কি। এমনে ঘুরায় কইলে দে ডোন্ট লাইক ইট। এটা তুমি সিএসসি ইন্টারভিউতে কো, ইউপিএসসি তে, মানে ইউপিএসসি কো, স্টেটি কো, তুমি যতটি টপার ইন্টারভিউ দেখবা এটা কইবা, মানে হেরা আগে প্রথম পয়েন্টটা কইব যে স্যার এটা, এরপরে হেরা যখন ক্রস কোশ্চেন করবো যে হোয়াই দিস ইজ, ইউ থিঙ্ক দিস থিং ইজ হ্যাপনিং, তখন কইবা যে ইন্ডিয়ান সিতে অনেক মানে যেটা কয় যে জিও পলিটিক্যাল টেনশন চলছে, ঠিক আছে, বেসিক্যালি মালদ্বীপস চায়না অনেক প্রমোট করার চেষ্টা করছে, যার লিগা হিস্টোরিক্যালি ইন্ডিয়া মালদ্বীপের বিগ ব্রাদার অ্যাটিটিউড হওয়ার পরেও মালদ্বীপের কিছু মিনিস্টাররা এখন প্রো চায়না টক, অর দ্যাট মিনস অ্যান্টি ইন্ডিয়া টক মানে এঙ্গেজ করছে, যার লিগা আমাদের অনারেবল পিএম হি ওয়েন্ট এন্ড হি প্রমোটেড লাক্ষাদ্বীপ এন্ড ইমিডিয়েটলি ইউ নো এ লট অফ ক্যান্সেলেশনস হ্যাভ হ্যাপেন্ড ওভার মালদ্বীপস এন্ড অল। এটা কইতে, এটা এমন ভাবে কইবা ব্যাপারটা, ঠিক আছে না? কজ এন্ড এফেক্ট, কজ এন্ড এফেক্ট, তুমি কথাটা বুঝো। তুমি যে ইন্ট্রোটা দিবা, ইন্ট্রোটার উপরে আমি তোমার জানি দেখা আমি তোমার জিআরবিটির ব্যাপারে জিজ্ঞাসি। ইন কেস ধরো তোমার ইন্টারভিউ প্যানেল জানলোই না, ঠিক আছে, তাইলে তো ইন্টারভিউ প্যানেল ভাববো যে ভাই এ তো 2020 থেকে 2023 অব্দি বইয়ে দিছে, হুইচ ইজ নট এট অল ট্রু। ইউ হ্যাভ গট এ জিআরবিটি জব। তো তুমি তোমার এটা হাইলাইট করবে না? তুমি মার্কস পাইবা কেমনে যখন এরা বুঝবো যে তোমার কনসিস্টেন্সি আছে? তো তুমি তো 3টা বছর ধরে তো ফালতু বইয়ে নাই, তুমি তো পাইছো তো একটা চাকরি। তো ওয়াই নট হাইলাইট ইট এন্ড টেল দেম কে ওকে গে স্যার আমি সব রকম পরীক্ষা দিছি, যার কারণ অবভিয়াসলি একটা চাকরির দরকার, যার লিগে আমি জিআরবিটি দিছি স্যার, জিআরবিটি পাইছি, C1 এর মেইনস ক্লিয়ার হয়েছে, এটা করছি, C2 এর মেইনসও স্যার মনে হয় ক্লিয়ার হইব, সারসে শেষ। So they will understand that this candidate has consistency. He is not a faltu candidate. কথাটা বুঝছো নি ব্যাপারটা? কথা কর আর্ট আছে, আর্টটা বুঝতে হবে। You need to grab that. Anything else that you want to ask? না এখন তো কিছু নাই, বাকি সব তো আমি এক্সট্রা কিছু রাখবো না, কিছু মানে কি কি ইমপ্রুভ করতে লাগবো জাস্ট মানে আমি তো এটা আপলোড করুম, তো এটা আমি কিছুক্ষণ পরে আপলোড করুম, ঠিক আছে, তখন তুমি একবার শুনলে পরে তুমি বুঝে লাইবা কি সমস্যা আছে। আচ্ছা অন কি তোমার নাম দিয়ে আপলোড করুম না নামটা এডিট করে দিতাম? তোমার কি ম্যাটার না? ও এটাই আমি শিখেছি, এটাই না ইন্টারভিউটা মানে শুরুটা যতটা শেখি হয়েছিল, ঠিক আছে, যখন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর পার্টটা এসে ইউ হ্যান্ডেল ইট ওয়েল, ঠিক আছে, যা কিছু জিনিস আছে যেটি পারছো না অবভিয়াসলি তুমি পড়ছো না, ওই যেমন সিআরপিসি আইপিসি এর ফুল ফর্ম এটি, ঠিক আছে, হ্যাঁ এটাই এটাই নোট ডাউন করতে হবে। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নিয়ে আমরা দেখতেছি কালকে পরশুর মধ্যে একটা বুলেট দিমু, ঠিক আছে, তো দেন উই উইল ফিগার আউট কে হোয়াট টু ডু। কিন্তু whether you know current affairs or not, this is secondary. At least the initial phase of your interview has to be good. বুঝছো তো? ইন্ট্রোটা খুব ভালো হইতে হবে, তাগড়া হইতে হবে। ওকে ওকে। আমার টিসিএস মিন্স এর ইন্টারভিউতে আমার ইন্ট্রোডাকশন জিজ্ঞাসি না, আমার ফার্স্ট কোশ্চেন জিজ্ঞেসে ইয়োর নেম, তো আমি আমার নাম কইছি, আমার জিজ্ঞেসে যে ডু ইউ নো আলেকজান্ডার, আমি কইছি ইয়েস, ডু ইউ নো দিস থিং, আরো এক দুজন নাম কইছে, আমি কইছি ইয়েস, সো ওয়াই আলেকজান্ডার ইজ কল্ড গ্রেট, এটা ফার্স্ট কোশ্চেন জিজ্ঞেসে। সো দে ক্যান আস্ক ইউ এনিথিং, ঠিক আছে,
দে ক্যান আস্ক ইউ। তারপরে এরা কেমনে ঘুরায় কথাটা কইছে, ওয়াই আলেকজান্ডার ইজ কল্ড গ্রেট, এটা কোনের আমি একটা উত্তর দিছি, উত্তরটা এর পছন্দ হয়েছে। পছন্দটা হওয়ার পরে দেন দে কইছে ওকে নাও টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ, বুঝছো নি? তো এরা অনেক সময় ট্রিক করবো, নট এভরিথিং উইল গো অ্যাকর্ডিং টু প্ল্যান, ঠিক আছে, বাট ইউ নিড টু ওয়ার্ক আউট থিংস, বুঝছো? ঠিক আছে দাও, যদি যদি হ্যাঁ কও। আরেকটা কথা, এই আমি যে মানে নাডি করছি, নাডি তো ঠিক আছে না? এই যে যেমনি কোয়েশ্চেন দিয়ে না করছি, বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ 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 স্যার, আই এম নট এবল টু রিকালেক্ট রাইট নাও, আই লুক ইনটু ইট, দ্যাটস অল, সিম্পল। নাতে সমস্যা নাই, যে পোলাপাইন পাকনামি করবো হেরারে দূরে বইব, বুঝছো না? না তো সমস্যা নেই। আরো আমি অনেক কিছু জিজ্ঞেস না, কারণ ইন্টারভিউটা অনেক বড় হয়ে গেছে। আমি তোমার তার মধ্যে একটা প্যানেলিস্ট ডেফিনেটলি ত্রিপুরা বা নর্থ ইস্টের কিছু মানে স্ট্যাটিক কোয়েশ্চেন আছে না, এগুলি কিন্তু জিগায়। তো এটা তো এনিওয়ে ইউ উইল নো, মানে 4 জন জিগানোর পরে তাই না জিগায়, প্রত্যেকের একটা জব রোল আছে, বুঝছো? ওইখানে যেমন মানে ধরো 3 জন সিচুয়েশনাল জিগাইবো, একজন অবজার্ভ করবো আর একজন স্ট্যাটিক জিগাইবো, এমন ভাবে কেসটা চলে, বুঝছো? বাট আইডিয়ালি 20-21 মিনিটস এর বেশি তো হইতো না, কারণ এতগুলি ক্যান্ডিডেট আছে। তো ইউ হ্যাভ গিভেন এ ফুল ফ্লেজড ইন্টারভিউ টেকনিক্যালি। ওকে, ঠিক আছে, আরেকবার বলি লাস্টে। দেখ ভাই, আমি সময় পাইলে লোমু, আই ক্যান গ্যারান্টি। কারণ স্যাটারডে থেকে আই নিড টু ইউ নো লট অফ পিপল আর আস্কিং। তো দেখি না আগে শিডিউলটা আয়ুক, শিডিউলটা হওয়ার পরে দেখা যাক কিটা হয়। এর আগে আই এম মানে রাইট নাও আই থিঙ্ক 150 পিপল হ্যাভ অলরেডি পিং মি কে দাদা ইন্টারভিউ নো, তো সবার আগে সাইরা লই একটা রাউন্ড, তারপরে সময় পাইলে হইব। কারণ বাট আই থিঙ্ক যেটা আমি কইছি না, ফান্ডামেন্টালি দ্যাট ক্যান বি অনলি ইয়োর প্রবলেম, আদারওয়াইজ আই ডোন্ট সি দ্যাট ইজ এনি প্রবলেম। বাকি তো এটিকেট ফেটিকেট দ্যাট তো ইউ নো ভেরি ওয়েল, ইজন্ট ইট? ठीक है, आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है? বাকি সব ঠিক আছে আই ফিল, ঠিক আছে। আমি জেআরবিটি ইন্টারভিউটা দিয়ে আসা যাবে না স্যার, আমি মানে অনেক কিছু আনসার করতে পারছি না, মানে কয়েকটা কোর্স নার্ভাসে করতে পারছি না, আমার কাছে খারাপ হচ্ছে, এটা ফাইটাম না, এটা ফায়ার আইছি। জেআরবিটি ইন্টারভিউতে কি জিজ্ঞাসা রে? আমার জিজ্ঞাসা তো তুমি ইংলিশ স্টার্ট করার আগে বন্ধুর আগে তো এটা জিজ্ঞাসা আমার কি আমার নাম, ঠিক আছে, আমার পোস্ট প্রেফারেন্স জিজ্ঞাসা, তারপরে জিজ্ঞাসা এই আমার বাড়ি তো আমবাসার থেকে, তো ধরা দিচ্ছে 5টা ভালো মানে কি ডেস্টিনেশন ধরা দিচ্ছে যাওয়ার মতো। আচ্ছা, দ্য বেসিক। আফটার দ্যাট জিজ্ঞাসা কোন ফ্রুটটা ত্রিপুরা প্রমোট করতেছে, ড্রাগন ফ্রুট যেটা, তারপরে ড্রাগন ফ্রুটের কি ভ্যালুজ আছে, কোন ডিজিজ ট্রিট করতে হেল্প করে, তারপরে এই কি কয় মিনস এই কোন কোন জিনিসটি হয় কি কয় সরি এগ্রিকালচার করতে কি কি জিনিস লাগে, মানে সোয়িং থেকে হারভেস্টিং অব্দি সব মেশিনের নাম করতে হবে একটা একটা করে। ওদের মনে আছে বুঝলে গেছে কোশ্চেন সব। বাবা ভালো ট্রিকি কোশ্চেন করছে, এটার অ্যানসার করতে আছে না এগ্রিকালচার আনসার তো কোশ্চেন যেটি বার, যেমন শিবক ফুলেরটা আমি শিবক ড্রাগন ফ্রুটেরটা আমার নাম মনে আসলো, বাট তারপরে কি বেনিফিট মনে আসলো না করে দিচ্ছি, আমি পাই না। বাকি মেশিন নাম করে দিচ্ছি, এটা মোটামুটি নাম করে দিচ্ছি। অনেক সময় কোনো বেনিফিট না থাকলেও এরা কইব যে বেনিফিট আছে নিজে গানে লিয়ে, ঠিক আছে? এরা বড় চালাক কিন্তু, ঠিক আছে? এলিগই চেষ্টা করো কোনো গানে যদি পারো একটা ফিজিক্যাল ইন্টারভিউ দিতে। এই একাডেমি অফ সার্ভিসটা ছিল না স্যার? ওইটা তো ওইদিকে ওই নাগরজোলা। এটা তো আমার কলেজে একটা সিনিয়র দাদা এখন করছিলাম, তারা তো ওই বলতেছে। Oh, Lilo. It's not harmful. It's good. See, anyone, I'm not a money-minded person, so I will be the first one to say, যেই করাইতেছে, যেখানেই যদি সুবিধা পাও, সবখানে একটা দিবা, কারণ যত দিবা একটা প্যানেলের সামনে, তত বেশি এক্সপোজার হইব, তাহলে ফাইনাল ইন্টারভিউতে ইউ উইল নট ফাক আপ, সোজা কথা। তো এটার মধ্যে কোনো ইফস এন্ড বাটস রেখা কোনো লাভ নেই, ঠিক আছে না? ঠিক আছে, চলো, অল দ্য বেস্ট এন্ড কিপ দিস নাম্বার ডিসক্রিট, ডোন্ট শেয়ার ইট উইথ এনিবডি। আরে না স্যার, আমি তোমার নাম ওদের হয়ে যাবে, কেন কইছি না আমি, আমার নাম ভূত।
টাটা। তোমার কোথাও নেই? না না কই না, রাখ 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 রাখ। টাটা। টাটা। বাই।